Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, comment vous allez? Bonsoir ou bonjour. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il est assez tard ici, mais je voulais partager avec vous une autre notion de français. I wanted to share with you. I'm not sure if you're seeing the title of this video. I put it in comment. Je ne sais pas si vous voyez le titre de la vidéo en commentaire. Just a disclaimer, I'm going to mix a little English and French. Je vais mélanger le français et l'anglais pour que tout le monde m'écoute. Parce qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas encore français de manière courante. Donc, je vais essayer de parler en français et je vais aussi essayer d'expliquer un tout petit peu en anglais, juste pour les débutants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants. I know there are a lot of people here that are still beginners, so giving an explanation in French could be quite challenging when I'm trying to explain a French notion to them. So I will probably at a certain extent, like what I'm doing right now, give you some explanation in English and then switch again with French. So we're going to blend a little bit both. Mais avant ça, before that, est-ce que vous m'entendez? Can you guys put some like, I don't know, comment or something? Maybe just thumbs up. Hein? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces? Parce que là, je ne suis pas sûr que vous m'entendez. So, any of you guys can put some thumbs up before we start. Quelques pouces. On va parler d'un concept très important en français. We're going to talk the difference between j'aimerais et je souhaiterais. I don't know if you guys know the difference, but for a lot of people, they will say it's the same. It means the same thing. Hein? J'aimerais versus je souhaiterais. Ça peut avoir l'impression d'être la même chose. Ça peut avoir l'impression de signifier la même chose. It might look like it's the same thing. It might look like it's the same expression. J'aimerais, je souhaiterais. But in fact, there's a huge difference. Il y a une grande différence entre j'aimerais et je souhaiterais. Bon, quand je dis j'aimerais, first of all, in terms of tense, both are in conditional. Because I say j'aimerais, everything with the re, S at the end, conditional. J'aimerais, je souhaiterais, so both are conditional. But these words, these verbs, they have a specific meaning when you're using it in a sentence. And it also matters the context where you're using them. Let's start with j'aimerais. On va commencer avec j'aimerais. À quel moment est-ce que nous devons utiliser j'aimerais en français? C'est le conditionnel. It's a conditional. But at what moment? Or what's the best moment to use it? Or the most appropriate time to use j'aimerais? Of course, j'aimerais, it means simply in English, I would like. So as you know, it's express desire, right? It's express desire of to have or to possess something. We use it generally when you're in an informal context. So for example, you will say, j'aimerais avoir un café. I would like to have a coffee. J'aimerais avoir un café. Which is also a very cool way. C'est une très bonne façon de s'exprimer en français. It's a very polite way to express a desire. J'aimerais avoir un café. But we often use this kind of expression whenever we are talking among friends. Or if I can say, whenever we are in an informal context. I will be, for example, in a restaurant, I will say, j'aimerais un croissant au chocolat. I would like a chocolate croissant. I visit a friend.
j'aimerais regarder Netflix. I would like to watch Netflix. So in general, we are using j'aimerais, of course, to express a desire, but it's in an informal context. While when you're using je souhaiterais, I hope I'm not putting too much English, because I also think that there are people also who may not be able to understand English, so I will try to balance as much as I can. But you can always leave in comment if you have a question or something that wasn't clear to you. You can leave in comment, because I tend to speak too much English when I start explaining English. When I go back to French, I tend to go too much in French, but I'm trying to satisfy both, okay? Alors, now we already finished with j'aimerais. We know that j'aimerais, it's a conditional, and then we use it whenever we are in informal way. With a friend, with a relative, with a family, and we use it to express a desire. At home, j'aimerais manger une pizza. I would like to eat a pizza. You are with your friend, your family, relative. You can say that, okay? Maintenant, nous utilisons je souhaiterais si nous sommes en milieu professionnel. Nous utilisons je souhaiterais si nous sommes en milieu professionnel. You will use je souhaiterais if you are in a formal way, formal context, which is literally the opposition of the context of j'aimerais. J'aimerais, friendly context. Je souhaiterais, formal context. And je souhaiterais literally means in English, I will wish. For example, I will wish. That's the, if I can find the English translation is, I will wish. Example of sentence. Je souhaiterais travailler dans une banque. Je souhaiterais travailler dans une banque. I wish to work in a bank. Mais vous voyez que j'utilise ce terme si, par exemple, je suis dans un entretien d'embauche. Let's say, for example, I'm having an interview with a manager and he's asking me where I would like to work. I will express a wish, but I will make sure that I'm not using the informal way, which is j'aimerais, but instead I will use je souhaiterais. I will wish. Je souhaiterais travailler dans une banque. So I have used here je souhaiterais purely because of the context. J'ai utilisé je souhaiterais à cause du contexte, parce que je suis en milieu formel. Je souhaiterais donc, généralement, on va utiliser je souhaiterais pour écrire des emails, pour peut-être quand nous sommes dans des situations formelles, quand nous avons par exemple des interviews, des entretiens d'embauche. Et même parfois quand nous parlons à des étrangers dans la rue. You can bump with a foreigner, with someone that you're not familiar with. You have to use je souhaiterais, because that's a formal way to express, still expressing a wish. Let's not get confused. You're still expressing a wish. The person using j'aimerais, it's also expressing a wish, but you want to keep that formality if the context requires the formality. Donc, la différence entre je souhaiterais et j'aimerais, the difference between je souhaiterais and j'aimerais, it's j'aimerais, friend, we use it in friendly environment, on utilise pour des amis, we use it for casual context. À tout moment, quand nous sommes en famille, on peut utiliser j'aimerais. Et je souhaiterais, we use it only whenever we are in a formal context. En milieu professionnel, quand on écrit un email, ou par exemple quand on a une interview, ou alors on discute avec quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va utiliser je souhaiterais. Et j'ai pris quelques phrases pour vous montrer la différence. Par exemple, quand je vais dans un bureau et je vais par exemple demander à travailler, je dirais bonjour, je souhaiterais travailler dans cette entreprise.
je souhaiterais travailler dans cette entreprise. I will wish to work in this company. But this same sentence, if I'm with a very good friend of mine, maybe a relative, si je suis avec mon ami, si je suis avec ma famille, je dirais, j'aimerais travailler dans cette entreprise. So, je souhaiterais and j'aimerais has the same function when you're thinking of tu versus vous. You know that there is a time that tu is recommended to be used, and there is also a time that vous is recommended to be used. But both in English will simply means you. Tu est utilisé en milieu informel, vous est utilisé en milieu formel. Mais les deux en anglais, nous utilisons you pour les deux. But if you are not respecting this context and you are misusing one of them in the wrong context, for the common basic French speaker, it might not look like a big mistake because obviously for a lot of people, they think both are the same. But if you want to look like very professional when you're talking in a professional environment or when you want to make sure that there is a formality that should be met, I will strongly suggest you to use je souhaiterais, qui est le conditionnel. So I hope this very short video and very short example about on the difference between je souhaiterais et j'aimerais help you to better, appreciate when you should say j'aimerais, when you should say je souhaiterais. Both means a desire, both are in a conditional form, but the main difference between the two are the context. So if you like this video or if this live, if you find this one interesting, if you have learned something, I don't know, give me a like or anything that's going to, push me to do more video on this kind of context where I'm explaining you some basic concepts that are sometimes misused in French. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez par exemple faire des phrases en utilisant « je souhaiterais » ou « j'aimerais ». Vous pouvez mettre des likes, ça va vraiment beaucoup m'aider et ça permet à ce que je sois sûr que vous avez aimé la vidéo, comme ça je ferai encore plus de vidéos. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube, Manila French Tutor. Vous pouvez aller là-bas vous abonner. Il y aura beaucoup de vidéos qui seront publiées sur cette page. I'm having a page also on YouTube, a channel. I'm just building that because I feel like it's more appropriate for video of long format. So please go there, like already, so that all the video that's going to be post there, you will be, you'll have all the time to watch it and watch it again. Because usually when I'm doing live here, after I think 1 month, it's removed from Facebook. So if you want to watch it again, it might not be available. Sometime even a week after, Facebook delete that. So I strongly advise you to go on my YouTube, subscribe there. In this video, just put a like so that I know that probably there's more video like this that I'm going to do. Merci beaucoup, bonne soirée à vous ou alors bonjour, je ne sais pas à quelle heure il est et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.